90% of children with disabilities in India do not get the care they need. We want to make a change. Spastic Society of Karnataka has reached out to more than 20,000 children with special needs in the last 30 years of its existence. Each year, Spastic Society of Karnataka provides rehabilitation services to 2,500 children and their families. 70% of the children come from poor socio-economic and disadvantaged backgrounds where disability makes their life even more challenging. The main center of the organization is in Indiranagar, Bangalore. Children, parents, therapists and teachers come together on this beautiful green campus to play, to work and to learn from one another. Here at 9 o'clock on a Monday morning, the campus is slowly awakening to a new day, a new week. Everyone moves at their own pace towards the weekly assembly. When news, songs, prayers and stories are shared. It's time now to begin the week. Everyone is going to their respective class. "14-year-old Ajay Santosh, diagnosed with cerebral palsy, studies at the Center for Special Education. The special educators are supported by volunteers, often parents, which facilitates a good pupil-teacher ratio, sometimes even 1-to-1, which is essential for these children. Starting குழந்தை 9 monthsல எனக்கு சிட்டிங்ல இருக்கலங்க. அதனால நான் நிமான்ஸ் போயிருந்தேன். நிமான்ஸ் போறப்போ எனக்கு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஸ்பாஸ்டிக் இருக்குது. இந்த மாதிரி இந்திராநகர்ல ஸ்கூல் இருக்கு. நீங்க அங்க போய் பாருங்க அப்படினு. அட்மிஷன் கொடுக்கறப்போ அவனுக்கு ஸ்பீச் கூட அவ்வளவு இருக்கலங்க. ஸ்பீச் இருக்கல, வாக்கிங் கூட இருக்கலங்க அவ்வளோ. அப்புறமா இன்பேலன்ஸ்ல தான் இருந்தான் அவன். ஏன்னா எங்களுக்கு எங்கேயும் வெளியே போறதுக்கெல்லாம் ஆகாது. தெரப்பி அங்கேயே இருந்துச்சுங்க எனக்கு. அப்போ ஸ்கூலும் அங்கே இருந்து தெரப்பி அங்கே இருந்ததுக்கு எனக்கு கம்ஃபர்டபுள் ஆயிடுச்சுங்க எஸ்எஸ்கேல. அப்புறமா அஜய் ஸ்பீச்சுக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்தது இல்லைங்களா, அஜய்க்கு ஸ்பீச் கொடுத்தாங்க அங்கே. நெக்ஸ்ட் இயரே போட்டுட்டாங்க ஸ்கூலுக்கு. 1 இயர் எனக்கு வெறும் ப்ளே குரூப் மாதிரி ஒரு இதில் போட்டாங்க. நான் 2000ல் வந்தேங்க எஸ்எஸ்கேக்கு. இப்போ அஜய் 6th standard படிக்கிறாங்க. ஸ்டடீஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக அவனுக்கு ஸ்டடீஸில் நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு எல்லாம் நல்லா தெரியுதுங்க. எனக்கு அதில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இன்னொன்று நான் வந்துட்டு அங்கே வாலண்டியராக ஒரு 5 years வேலை செஞ்சாங்க. The Special Education Center offers therapy, communication, education, pre-vocational and vocational training, assistive technology, and extracurricular activities like music, art, pottery, etc. 22-year-old Lokesh, diagnosed with Down's syndrome, has a job in the bakery of the Inclusive Vocational Skills Training Center. This is one of several skills taught at the Vocational Training Center and sheltered work units. The products are patronized by individuals and corporates. அப்போ வந்து அவனுக்கு கோவம் அதிகமாக இருந்தது. கோவம் அதிகம்னாக்கா எதனா ஒன்று சொன்னால் கூட கோவம் அதிகமாக வரும். நான் சரி இவங்ககிட்ட நாங்கள் அடிச்சிடுவோம். எங்களுக்கு தெரியாது அவ்வளோ. நார்மல் குழந்தை மாதிரி தான் அடிப்போம். ஒரு சில நேரத்தில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போவோம். நாங்கள் அப்படியே கொண்டு வந்து ஸ்கூலில் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி தான் நடந்ததுன்னு மிஸ்ஸுக்கிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணினாங்க. மிஸ் என்ன பண்ணாங்க, அதை திருத்தி ஒரு ஒழுக்கத்துக்கு கொண்டு வந்தாங்க. இப்போ அந்த கோவங்கெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது.
நம்ம மனைக்கு போன பிறகு அவனோட துணி அவன் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்கணும், அவன் தனிமையாக இருக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணும். அதுக்கப்புறமா அங்கே வந்துட்டவன் குக்கிங்கில் நல்லா கற்றுக்கணும். என்னன்னாக்கா சப்பாத்தி மாவு பேசுகிறது கற்றுக்கணும், அதுக்கப்புறமா சப்பாத்தி தேய்க்கிறதுக்கு கற்றுக்கணும், அதுக்கப்புறம் வீட்டு வேலைங்க சுத்தப்படுத்துறதுக்கு எல்லாம் கற்றுக்கணும். ஆனால் இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு நிமிஷம் கூட நான் கவலைப்படல சார். என் குழந்தை சரியான இடத்துல போய் சேர்ந்துருக்கான், சரியாக வளர்றான், சரியாக ட்ரைனிங்கில் இருக்கிறான்ற சந்தோஷத்தில் நான் இருக்கிறேன் சார். லாஸ்ட் ஆகஸ்ட்லேருந்து அவனை வேலையில் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சார். ஏன்னா கடவுள் நம்ம நம்பி கொடுத்துக்கிறாரு, நம்ம கடவுள்கிட்ட திருப்பி கொடுக்கும்போது நல்லா கொடுக்கணும். 12-year-old Bharat, diagnosed with global learning difficulties, studies at the Learners Center. Until very recently, Bharat lived at home with just his mother. While she went out to work, he stayed at home and did the cleaning and the cooking. He had hardly been to school at all. He now attends our Learners Center, which caters to children with global learning difficulties, school dropouts, and from low socio-economic backgrounds. Without this Learners Center, most of these children would be kept at home all day, every day. Uncle is gone out. He remembers that now. 6.5-year-old Gayatri, diagnosed with autism spectrum disorder, attends the Rainbow Center for Autism, which provides a school program. Look at this bubble. Wow. Can we blow again? She was 2, she was not speaking and she was not responding to our calls. So I had a doubt, but family members they were telling that in our family there is a record of delayed speech and all they were telling. But still I forced my husband somehow to come to doctor and we just have a look. We attended the parent training program. That's how they teach to communicate with her, how to behave with our children first. It's like first aid for autism. Like she is doing clay work and all, and that only we make shapes, numbers, make pictures to it. Everything will be covered in that only. Clay work and drawing, she is very good in drawing. So we make her draw things and tell her this is the thing. We discuss lot of things. Lot of things have been discussed. All the teachers are very much cooperative. They are like one of our best friends in the world. We share all our joys and worries in home. Everything we share with them. 10 years old Kamlesh is also an autistic child. He attends the home school, which provides on campus a vocational training program for children with autism spectrum disorder. My grandmother and other people, they could see a lot of difference on him. Actually, when I found that he is ST, I was little disturbed in the beginning. Kamlesh's mother is now a Spastic Society trainer. Now I am working in parent training program in Spastics. We give lots of motivation to them, like to teach them how to deal with their behavioral problems. We teach them communication through PECS. We use picture exchange communication system. Many of them they become very independent. Like they will be able to communicate their needs through PECS. When they will be able to communicate, so that time absolutely there is no behavior. They do not cry, they do not throw in tantrum, they wait also. These are the children and the parents who inhabit this campus. But how did they get here? What awaits the anxious parents and their child on the day of their first appointment here? Shreya is 1.5 but is not developing normally. After registration, the first step is the social worker. Here, Shreya's medical and family history will be noted and any initial queries or worries the parent may have can be addressed. Then, they move on to the medical director, a developmental neurologist. The doctor makes a thorough examination and elicits as much information as possible from the parents about Shreya's history. On the basis of this, he will decide which further specialist she should see. First, Shreya is seen by the therapist who assesses her physical state. Then by a speech therapist who will assess her verbalization and articulation.
Speech therapy is a very important part of many disabled children's education because in the past, speech impediments were often confused with mental disability. Yes, good girl. Good. For Shreya, this is the last examination of the day. Some children will have to be seen by other specialists, for example, an orthopedic surgeon, a psychiatrist, ophthalmologist, dentist, or ENT doctor, in order for a full diagnosis to be made. Now, all of the staff who have seen Shreya meet to decide jointly on the best course of action. And she's able to track the updates, she's able to follow the updates. The doctor then shares the results and discusses the prognostic with the parents. All of the therapists will be there to support the family as well as the child in this difficult beginning. We believe strongly that the more a parent is informed and included, the better the future for the child. This is the first of many days for Shreya at the Spastic Society. But of course, her story started before this. How did her parents know about us? Spastic Society of Karnataka does not wait to be found. It goes out to find the children who need it. One very important part of the Spastic Society of Karnataka outreach program is the outpatients clinic and the daycare center held at the Indira Gandhi Institute for Child Health. If there is something wrong with your child, you go to a hospital, and it is in this hospital that the essential first referral is often made. Jayant, accompanied by his mother and twin brother, has just been examined. ಕೈ ಕಾಲು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸಡ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಯೂನಿಟ್ ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಗುಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾರ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. Just 2 doors from the doctor's room, Jayant is now being assessed by the Spastic Society teacher who will evaluate his present mental capacities. Then a therapist assesses his physical abilities and sees what the child can do by himself, not only in motor areas, but also what he can do in his activities of daily living. We believe it's essential for the parents to be included in the treatment of their child right from the beginning. They are taught the exercises so that they can repeat them as often as possible in the home. Next door to the outpatients room, the Spastic Society provides a daycare center where the disabled young child gets basic education and learns to be a part of a group. Here again, the participation of parents is encouraged. Mrs. Krishnaswamy is the director of the Spastic Society of Karnataka. She is not just the administrative head, she has also given it her vision and works directly with the children. Here we see her with a family that has travelled from the north of India to our center at the Indira Gandhi Hospital. That's his communication, okay? That's it. Very good. Chica, chica. He's communicating with me, okay? Now, that we can slowly make it into some kind of a language code which we are going to do it. We can still find people in the villages, in the rural areas, in the slums, in the community who can be trained to work with persons with disabilities. To some degree, we can demystify the so-called special education, so-called social work, so-called therapy. We can definitely do it. Let me give you the reason. The reason is when we can train illiterate parents with so many stresses, so many difficulties, and if they can do a good job with the children, the same similar people in the same similar microenvironment and culture who have greater empathy for these children can definitely be trained. The stress on community participation becomes even more important
in our outreach programs beyond the city limits. Many parents do not have the money or time to travel for treatment or help with their disabled child. We take our programs out to them. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 16 ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಒಳಗೆ 6 ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಕಾ ದೋಷ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 6 ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾಟಿ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಬಂದು ಆ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ದೋಷವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಿದ್ದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಸುಮಾರು 6 ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಕಾ ದೋಷ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳು 25 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಸ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪದಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ನೆನೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. Our ultimate aim is to get more severely handicapped children accepted into schools, to be looked after by our teachers so that they can receive a little of the specialist care they so badly need. However good their schooling, many disabled children face a very bleak future when their training is over. Vocational training or workshop activity is therefore an important part of our work in the villages as well as in the city. One of our rural vocational training centers is in Ramanagaram. Here we have been given space in a private school. There are 17 participants with 3 trainers, one of whom is a mother and joint initiator of the program, which provides training and employment to 16 to 18-year-olds. एडमिशन बच्चा करा दो स्कूल को कराने के बाद में मैं सोची अब मेरे ऐसे बच्चे इनको कंबर नहीं है, एक बच्चा चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, एक बच्ची कंबर नहीं है, 16 को है, फिर उन्हें भी बोल नहीं सकती. अब मैं अकेली मेरे हस्बैंड मेरे साथ में बराबर हुआ. बाद में मैं सोची अब मैं दूसरे पेरेंट्स को ये ऐसे घर में जाकर होम विजिट्स करी तो बच्चे बहुत सारे ऐसे मेरे बच्चे जैसे हैंडीकैप निकले, तो उनको मैं जाकर बोली ऐसा बच्चा को घर में रख लेते हैं, उनको ऐसा स्कूल में इनको एडमिशन कराना, बाहर निकालना बच्चा को. जब नॉर्मल छोड़ा कि बच्चा को ऐसा छोड़े गए तो वो बच्चा खाली बाहर से भी बात नहीं करेगा. मारना उसका पहला काम था, मारना या फिर थूकना. जब स्कूल में एडमिशन कराए सोसाइटी ऑफ कर्नाटक, सब बच्चा में जब ले लगा कोई स्कूल में हमें ये करें तब बच्चा इम्प्रूवमेंट उसका बिहेवियर भी अच्छा हुआ. टेलरिंग का, स्टिचिंग करने का, जो रज़ाई ब्लैंकेट्स वगैरह है वो बनाने का सिखाती है, मोबाइल पोच वो स्टिच करने का सिखाती है. फिर ये दूसरे जो और